Welcome back, everyone, for this wonderful and exhibition contest between these two sides, TN11 versus Kauvery Hospital in this ICCL Season 3, the game number 2. So the TN11 won the toss and they wanted to field first, and that's the no ball being called from the straight umpire. So this is going to be the first free hit today. First free hit. First match la kuda நம்ம பார்க்கல. And he goes higher. This will be clearing the boundary ropes. That's a 6 for the batter INR. And what a shot, which he believed, and he is a great timer of the ball. So that ball came right on the slot for the batter. So he has got the evidence. That's a 6. 16 on the board. Long off is on. Not the right length against this right hand batter, and this ball has been vanished. Hitting straight on the tree. One more 6. Who said INR can only hit in the free hit ball? So if you bowl any bad deliveries like this, definitely is going to punish you. Not the right length. Definitely I will tell you. He's in a good rhythm. INR, such a strong batter. Two 6s in 2 balls. That seems like a good comeback delivery from the bowler. Getting that little bit of bounce. See, is Karthik. So field is at the offside. Oh, another no ball, because the ball is actually going outside the mat. மேட்டுக்கு வெளியில போட்டதனால இது நோ பால். திரும்ப ஒரு ஃப்ரீ ஹிட், அதுவும் இதே ஓவர்ல. So he has got that full license to hit the ball wherever he want, and this one has been missed by INR. Surprise in this over. And we thought that was actually a எங்க பார்த்தாலும் எல்லோ தான். இப்போ ஐபிஎல் டைம் வேற.
பல பேருக்கு பல தாட்ஸ் ஓடும். எப்போ வந்து எம்எஸ்டியை வந்து நம்ம திரும்ப ஆக்ஷனில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இவங்க TN11s இன்னைக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க? ஃபுல் டாஸ் ஒன் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைன் லெக் திசையை நோக்கி அடிக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி இருந்துச்சு. பிரசாந்த் வெற்றிவேல் might be the shortest batter. Catches is the call and they have that third man at that area. Prashant Vetrivel maybe is taking a little bit of time for him to get settled in this match. There might be these observations of what we have seen in this first 10 deliveries. Lakshmanan is the bowler. Short ball again, the same problems for this time a different bowler. This has been the testament. திரும்ப அந்த ஒரு ஷார்ட் பால்ஸை கன்வே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க INR. It just literally waiting for it. ஸோ வெயிட் பண்ணி அடித்த மாதிரி இருந்துச்சு. போன ஓவரில் அகேன்ஸ்ட் கார்த்திகன், திஸ் ஓவர் இட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த லக்ஷ்மணன். Not at that leg side this time. It's wide from Lakshmanan. Offside la. So இப்போ நீங்க ஸ்ட்ரைக் ரேட் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா INRக்கும் பிரசாந்த் வெற்றிவேலுக்கும் 160 ஸ்ட்ரைக் ரேட். The two maximums has been hit from this batter. ஸ்லிப் இல்ல, பட் இருந்தாலும் ஆன் சைட் திசை நோக்கி இந்த பால் டெஃபினட்டா இது பவுண்டரி தான் போகுங்க. So Sri Kauvery Hospital moving on to 36 right now in just 14 balls. 2 boundaries and 2 sixes so far for INR. TN11s டாஸ் வின் பண்ணி ஃபீல்டிங் எடுத்திருக்கிறாங்க. பட் இப்போ எதுவும் இதுவரைக்கும் அவங்களுடைய பிளான்ஸ்ல போகல. Even though there might be the not having any possibilities of not having a slip fielders, that new ball. 36 runs so far for Sri Kauvery Hospitals in 15 balls. This is the game number 2 in the ICCL season 3. Welcome back everyone for this another exciting clash. A thrilling opening match. Yappa. Last ball varaikkum pochilla pona game. But in the match last ball varaikkum poguma. This tournament we now move into the second match. So where the stakes are just high, and this one will be the boundary. No need to wait for the umpire signal. Definitely the boundary. It's going to be the hunger to perform is even greater. So such a stronger batter he is. INR 24 of 13, 3 boundaries and 2 sixes. And the umpires wants the ball from the
spectators, those who are watching this match from off the field, is finally the bowler's game. Here you don't get any kind of the second chances easily. Is there any a fresh opportunity for the batter? But we'll see another wide which is coming out from the bowler. So you can already see the players warming up before this match. This T11s, they've got the high intensity. Oh, there should be the mix-up, I guess, and this one hits, clears the fielder. Several sixes we have seen in that area today, and that's one more brutal hitting from this batter. இவரு ஒரு unstoppable இன்னைக்கு INR. Just smashing from left to right. வச்சு ஒரு வாங்குறாரு இன்னைக்கு. மூணு boundaries ஏற்கனவே INRக்கு, but including this one more 6 to be added. Again a short ball. White signal umpire கிட்ட இருந்து. 48 of 20 in the partnership. How many deliveries we have seen like this today from the T11s? Going outside the mat, it should be the no ball, I guess. Free hit. Free hit வரலன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்த ஃபர்ஸ்ட் கேம்ல, பட் இந்த மேட்ச்ல திரும்பவும் பேக் டு பேக் நோ பால் ஃப்ரீ ஹிட்ஸ் மேட்டுக்கு வெளியில போட்டதனால. ஃபுல் லைசன்ஸ் இருந்துச்சு. And fine leg region and okay ball up a boundary. The conditions remain challenging. You see that sun is already beating down. The pitch offering a good assistance for the batter to play these wonderful shots. With that boundary, 50 up for Kauvery Hospital. $53 for Sri Kauvery Hospital in 18 balls. Trying to play in the gap, and the intensity was so right for the batter. So we just have to talk about this 50-run partnership for this opening stand between these two batters. They got the clever intensity. And there you go, you see the dedication for the batter to get as many as runs. White signal. திரும்ப எத்தனை வைடு நம்ம பார்க்குறோம். And also no balls in that area. Outside of the stump போடணுன்றது அவங்களோட ஒரு பிளானா இருந்தாலும், பட் அது எக்ஸ்ட்ராஸா வந்து கன்வே ஆகுது. Twenty balls, Sri Kauvery Hospital, 54 on the board. Won a match at one point of time, what we were thought like 120 to 130 for the first innings. The team who bats first, அவங்களால வந்து அந்த ரன்ஸை வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்து நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம். பட் கடைசியில் என்ன ஆச்சு, செம்மையாக ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாங்க ஹோம் சைட் ஸ்ரீ சாய்ராம் சூப்பர் கிங்ஸ். கடைசி நேரத்தில் வந்து அந்த 2 crucial bowlers, Indian
and Srivarshan, and also to inclusion of the Hemant. But in the match, அந்த மாதிரியான சினாரியோஸ் ஏதாவது நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் TN11 வந்து பார்த்து இப்போ கேள்வி கேட்கலாம். சின்ஸ் தே டூ ஹாவ் சம் அந்த மாதிரியான கேலிபர் பிளேயர்ஸ் இருக்கிறாங்க. பிரசாந்த் வெற்றிவேல் அண்ட் ஐஎன்ஆர். Oh, what was that from the bowler? ரைட் ஹேண்ட் பவுலர்ஸுக்கு தான் அந்த ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தா திரும்ப வந்து ஒரு நியூ பவுலர் ஃப்ரம் த TN11s இஸ் a left hand bowler. So he has also got that same errors. But இப்போ அவர் லென்த் ஃபைன் பேக் பண்ணியிருக்கிறாரு. But this one has been punished. Some gentle stroke of play from the batter. So அவ்வளவா எலிவேஷன் கிடைக்கல. The ball boundary ropes தாண்டி வந்து போகல. 10+ runs இப்போ ஏற்கனவே போயிட்டு இருக்கு. This one has been very, very crucial. That appeal came from the TN11s. What a comeback from this bowler. Saravanan is the bowler. And this batter, he got that nice width. So maybe they are trying to follow the same tactics what they were doing in the previous matches which they have played. So this is the new tournament and also new exposure. So goes down to the leg side. It should be the white signal given by the straight umpire. Saravanan is the lucky champ from the TN11s, trying to get his line and length back. Hold on to the stick to the basics. That could be the message. $59 on the board for Sri Kauvery Hospital. 59 runs. Scoreboard la ipo. This team wears this rose-colored jersey.
Trying to bowl at the offside. 59 for Sri Kauvery Hospital. INR is on a good rhythm here. 35 of 22. 4 boundaries and 3 sixes. The field has been spreaded out. It flies through the air, played at the offside. They have the chance for the catch, but that ball passes over the fielder. That's a 6. As he was keep on telling that INR is moving on to the 40. 4 boundaries and 4 sixes. And this match is on a clear edge for Sri Kauvery Hospital. Boundaries, sixes அப்படின்னு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஐயனார். Onto the pads, but that drifting down to the leg side, so which means no contact in the bat. Wide plus extra runs வேற. Just 28 balls less 70 runs இப்போ Sri Kauvery Hospital. வைட் டெலிவரி இல்லையா, ஏன்னா அது மேட்டுக்கு வெளியில் போயிருச்சு. ஸோ அதனால அது நோ பால். என்ன வேணும் உங்களுக்கு இந்த இன்னிங்ஸில்? பவுண்டரி வேணுமா இருக்கு, 6 வேணுமா இருக்கு, வைடு வேணுமா இருக்கு, நோ பால், ஃப்ரீ ஹிட் எல்லாமே இருக்கு. கமிங் அவுட் ஆஃப் தி கிரீஸ், இங்க கண்டிப்பா எட்ஜ் ஒரு கேட்ச் எடுத்திருக்கிறாரா? ஏன்னா இது நோ பால் அப்படிங்கிறதுனால ஃப்ரீ ஹிட். ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ஃபுல் லைசன்ஸ் இருந்துச்சு, அட்லீஸ்ட் ஒரு ரன் அவுட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு போயிருந்திருக்கலாம். மீண்டும் ஒரு நோ பால். So it's a free hit for the batter again. இந்த பாலை எங்க அடிக்க போறாருன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். சூப்பர் கம்பேக் இது பவுலர் கிட்ட இருந்து. ஜஸ்ட் லிட்டரலி ட்ரைங் டு ஸ்டாப் த ரன்ஸ். இப்படி தான் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி ஆகணும், வேற ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. பட் சக்சஸ்ஃபுல்லி ஸ்ரீ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் கிராசிங் தி 70 ரன்ஸ். 72 ரன்ஸ் அடிச்சாச்சு 30 பால்ஸில். இப்போ நீங்கள் கரண்ட் ரன் ரேட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது பாட்டில் போய்கிட்டு இருக்கு. எவ்வளோ பெரிய ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் வந்தாலும் வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியாத போல இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு ரன் ஃப்ளோ இப்போ ஸ்ரீ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் அதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு காரணகர்த்தாவாக இருந்து ஆடிட்டு இருக்கிறது வேறு யாரும் கிடையாது, ஐயனார். ஸோ இஸ் பீன் த பேக் பில்லர், ஒரு தூணா இருக்கிறாரு இப்போ அவங்க டீமுக்கு. 4 பவுண்டரிஸ் 4 சிக்ஸஸ். அவரோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் மட்டுமே நம்ம ஸ்கோரர் வந்து 146 அவருக்கு வந்து கொடுத்துருக்கிறாரு. பிகாஸ் அவரோட அடிச்ச அடி அப்படி. He might be the good player with that new ball, and we have seen some massive boundaries and sixes being hitted by this batter. So this match you can also watch in YouTube live in Sportwood, and also you can track the scores through Cricket app. மொபைலை எடுங்க, உங்கள் மொபைலில் வந்து Cricket அந்த ஆப் இல்லை அப்படின்னா ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போங்க. ஜஸ்ட் அப்படியே ஒரு டவுன்லோட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் போய் சர்ச் பண்ணி இந்த மேட்சை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம்.
இந்த ரன் ஃப்ளோ இவங்க ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா? This time from around the wicket, played on the gap, couple of bounces, and this one will give another boundary. ஸ்ரீ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இங்க ரன்ஸ் அவங்க அடிக்கிறது யாராலையும் வந்து தடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இப்போ இங்க ஒரு நிலைமை போய்கிட்டு இருக்கு. So what a match this is turning out to be for Sri Kauvery Hospital. Interestingly, they want to earn this runs. So will it be stopped by the fielder? இல்லப்பா வெயில் வேற அதிகமா இருக்கு, அந்த வேற பால் அவர் பிடிச்சி ஓட சொல்றீங்க அந்த மாதிரிங்கிற அப்படி ஒரு மைண்ட் செட்ல ஓடுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. So that's a no ball being called from the straight umpire. ஆஃப்சைட்ல போட்டிருந்தாலும் ஒரு ரன் அவுட் சான்ஸ் எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு த்ரோ அங்க இருந்து வந்துச்சு. ஏற்கனவே ரன்ஸ் ஒரு பக்கம் லீக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இங்க TN11s. Outside is the call. ஆனா ஸ்ட்ரைட் அம்பையர் கிட்ட இருந்து வந்த சிக்னல் என்ன அப்படின்னா ஒயிட். So this is the first highest opening standing இது வரைக்கும் ரெண்டு மேட்சஸ்ல. விக்கெட்ஸை விடாம ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. பேக்வர்ட் ஸ்கொயர் ரீஜன்ல ஒரு ஃபீல்டர் இருந்தாலும் அதை தடுக்க முடியல. ஒரு ஸ்லைட் ஃபம்பிள் இருந்துச்சு, பால் அவரை நோக்கி வரும்போது ஸோ அதை தடுத்து நிப்பாட்டி இருந்திருக்கலாம். ஆனால் எது எப்படியோ இங்கே 80+ ரன்ஸை தாண்டி ஸ்ரீ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ரன்ஸை போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸ்கோர் போர்டில். $88 runs on the board for Sri Kauvery Hospitals. So whatever the spin options which they do have in their lineup, they want to go for it. TN11s somehow Sri Kauvery Hospitals earning the points and also the runs here. 88 on the board. இன்னும் இந்த மேட்ச்ல விக்கெட் எதுவும் வரல. ஸோ ஒரு ஓப்பனிங் ஸ்டாண்ட் இங்க நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். for the first wicket. Coming out of the crease ஒரு ஸ்டம்பிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சு, பட் why he missed that ball? சரியா வந்து கலெக்ட் பண்ண முடியல. பால் கொஞ்சம் கீழே இறங்கிருச்சு, கேரி ஆகல. And this time the intent which has been shown, a grounded strike from the batter. So again a single. This is good cricket from INR and Prashant Vetrivel. Interestingly, there might have been the tactics to stop this runs. Prashant Vetrivel 19 of 17. And look at the strike rate and also the partnership, 90 of 46.
More points to discuss. Will it be another chance? நிறைய டைம் இருந்துச்சு அந்த பாலுக்கு போயிருந்திருக்கலாம். பட் இருந்தாலும் இங்க ரன்ஸ் earn பண்றாங்க. Again, Sri Kauvery Hospitals. They're using the short balls very nicely. That is the one has to be appreciated here. Is it a fair delivery? No, it seems the straight umpire அது அப்படியே என்ன அப்படியே மத்தபடி அது வைடு தான் அது அப்படின்ட்டார். Trying to play a reverse one. He should be very careful. That could have been a danger mode situation for the batter. அவ்வளோ டைம் இருந்துச்சு அந்த ஒரு ரிவர்ஸ் ஷாட் போகிறதுக்கு. Short cover on to the short mid wicket. So the long off fielder will now take the ball and give to the bowler. 90 plus already on the board for the Sri Kauvery Hospital. "94 runs for Sri Kauvery Hospital." இந்த வாட்ஸ்அப்பில் வர ஃபார்வர்ட் மெசேஜஸ்லாம் நம்ம எல்லாரும் வந்து பார்த்துட்டு தான் இருப்போம். இப்போ அடிக்கிற வெயிலுக்கு வெளியில் போகிறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. வெரி டேஞ்சரஸ் சன். பயபுள்ள அந்த மாதிரி கொளுத்தி எடுக்கிறான் இந்த வெயில். அதனால வீட்டில் இருக்கிற உங்களுடைய அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸுக்கும் கொஞ்சம் வாட்டர் வைங்க. So that will be very, very useful to save their lives. And this one played on the backward square leg region. How many shots we have seen from these two batters played at the same kind of region. Coming round the wicket this time, played at the offside. So they are nearing to the 100-year Sri Kauvery Hospital. You see this partnership right from the ball one to till now. And these two batters have played an amazing game of cricket here. It should be a no ball. Hit straight at that long on region.
The free hit opportunity which has been not used tactically by these two batters, and you see the Prashant Vechivel and INR was talking about the partnership. Again popping out of the crease, a fuller one delivery from the bowler. Again at that leg side. Catch it is a call and that has been dropped. இந்த மேட்ச்ல இவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரல TN11க்கு, பட் கடைசியா வந்த ஒரு வாய்ப்பு இழந்துட்டாங்க. அவங்களும் கேட்ச கொடுக்கற மாதிரி தெரியல, கொடுத்த ஒரு கேட்ச் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. the team in yellow. என்னங்க இது, எனக்கு கொஞ்சம் மனசு வலிக்குது இதை பார்க்குறப்போ. 100 ரன்ஸ் அக்ராஸ் பண்ணியாச்சு இங்க ஸ்ரீ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல். In just 44 balls. Very decent current run rate. It's high in the air. Definitely இது வந்து ஒரு tough one தான் இருக்கும். ஏனா behind the ball நோக்கி ஓடி ஆவணும் இங்க. So 4 more runs for the Sri Kauvery Hospital. INR 5 boundaries and 4 sixes. ஒரு இப்ப என்ன ஸ்கோர்ல இருக்கிறார் அப்படிங்கறது மட்டும் நான் சொல்ல மாட்டேன். போன மேட்ச் இதே மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நான் சொல்லி என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். No is the call from the non-striker. So these two batters are playing a safe cricket. The opportunity which has been given for the team in yellow to go for that ball, the catch has been dropped. And that could have been creating another impact in this match. Oh, very close a delivery from the bowler. Is it gone? கடவுளே, இதை தான் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன், நான் அவருடைய ஸ்கோரை நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு. இதுக்கும் இப்போ நான் பேசுறதுக்கு எந்த ஒரு சம்பந்தம் இல்லை. 12th மேனுக்கு தெரியும், பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காரு. ஸ்ரீ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல். வாட் திஸ் ஹெல் ஹஸ் ஜஸ்ட் காட் ஹேப்பன்ட் ஹியர். The first wicket has just got down. INR was playing something a sensible cricket today. 107 for the loss of 1 wicket here. So almost 100 runs ஒரு partnership இங்க போயிருந்துச்சு ஸ்ரீ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் for the opening stand. They are the first team to do it for the first wicket. முதல் விக்கெட்டுக்கு இவங்க தான் 100 ரன்ஸ் மேல அடிச்சிருக்காங்க இந்த நடந்து முடிஞ்ச இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேம்லயும் சரி, இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த ரெண்டாவது கேம்ல. ஸோ கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு ஹை லெவல் கான்ட்ரிபியூஷன். அது வந்து அந்த அளவுக்கு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எதுவும் வந்து ஆப்போனன்ட் கிட்ட இருந்து அவங்க கெயின் பண்ணல. தே காட் த ரன்ஸ் ஒன்லி ஃப்ரம் த பேட் அண்ட் சில ரன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராஸ் முறையில் வந்துச்சு. மேபி இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பார்க்கலாம் எவ்வளோ நோ பால்ஸு அந்த ஃப்ரீ ஹிட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு. நோ பால் ஃப்ரீ ஹிட்டு வரலையே அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேமில் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். பட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் இது வரைக்கும் கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா அது பாட்டில் போய்கிட்டு இருக்கு. No ball and free hit. $107. Sri Kauvery Hospital.
So good in touch with the bat. Satya is the new batter in. Trying to bowl onto the stumps here. Fuller length attack by the bowler. So D. Naganathan. This 50 balls contest have just got over 109 for the loss of 1 wicket yesterday. Kauvery Hospital. Seems not like say the proper cricketing stroke, but Sri Kauvery Hospital right now from 50 to this another 50 runs had it. It's been a great contribution. And just few minutes back ago, we have seen the wicket has been got fall down, and the throw came. So good running between the wickets from Prashant Vetrivel and Satya. This match is live on YouTube. No contact in the bat. That should be a wide. வந்த 112 ரன்ல ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராஸ் மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 32 ரன். So again there is a change in the field for TN11s. ஷார்ட் தேர்ட் மேன உள்ள கொண்டு வந்தாலும் பட் இங்க பேட்டருடைய ரெஸ்பான்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கு. ஸோ பால் பவுண்டரி ரோப்ஸை தாண்டி போச்சா இல்ல. தாண்டிய பிரசாந்த் வெற்றிவேல். And Satya will be the new batter in, giving a small company. Some adjustments, problems illa errors irka. Successfully ivar safe da ipo. So at one point of time we were predicting இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண விதத்தை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 170 180 பிளஸ் போகும் அப்படின்னு. பட் ஸ்டில் பால்ஸ் லெஃப்ட் இருக்கு இந்த இன்னிங்ஸ்ல. பவுண்டரியா? எப்படி? யார் இது? என்னங்க இது? ஃபைனல் செகண்ட்ல அந்த ஒரு சின்ன ஒரு பிழை TN11 ஃபீல்டர் கிட்ட இருந்து. பட் ஐ தாட் லைக் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிட்டர் தான். பட் வை? ஏன் தடுத்திருந்திருக்கலாம். ஸோ 4 ரன்ஸ் அந்த லாஸ்ட் பால்ல நம்ம வந்து பார்த்தோம் கன்சீட் பண்ணது TN11s. இங்க ஸ்கோர் போர்ட்ஸ் இட்ஸ் ஸ்லைட்லி மூவிங் ஆன் டு 120s ஃபார் ஸ்ரீ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல்.
So Naganathan will be the bowler from TN11s. No big longer run up. And this bowler has got all the possible options to take these two batters out. Sinchi just trying to mix up his line and length. And we have seen what the spinners has done in the previous match. So let's see if there is any miracle is going to happen right now. Keeping that length tight at this time. Oh, there should be another mistake done by TN11s. Catch it is the call and konja kashtam. Fora. Yes. Speed of the ball அது போன டைரக்ஷன்லயே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். கண்டிப்பா ஒரு ஃபாஸ்ட் அவுட் ஃபீல்ட் இருந்ததனால பால் பவுண்டரி ரோப்ஸை டச் பண்ணிடுச்சு. One more ball is still left. Hit straight. கொஞ்சம் ஏரியல் ரூட் இருந்துச்சு. திரும்ப இன்னொரு ரன் போகிறதுக்கான ஒரு சான்ஸும் எடுக்கிறாங்க இங்கே ஸ்ரீ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல். பட் இப்போ நீங்கள் அவங்களுடைய ஸ்கோர் கார்டு எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட்லி இட்ஸ் ஆல் செட் ஃபார் தெம். வெல் பிளான். அவங்க என்ன பிளான் பண்ணி வந்தாங்களோ அதை அவங்க இப்போ பண்ணியிருக்கிறாங்க. 127 ஃபார் த லாஸ் ஆஃப் 1 in 60 balls. இன்னும் 40 balls இருக்குது. எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்கோர் வந்து செட் பண்ணலாம். அது இப்போ நம்ம எல்லாருடைய ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரெடிக்ஷன்ஸாக இருக்கும். இட்ஸ் an every over. Once the over has got finished, the players need that energy. வாட்டர் குடிச்சே ஆகணும். இப்போ இருக்கிற டெம்பரேச்சருடைய நிலைமையை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா they keep on playing for each and every ball. They will get some drained out. The energy will be going down since it is a 100-ball tournament, not even that 10 overs or 8 overs. It's not about that short format match. Again, they need to come and bowl. They need to stand for another 100 balls. So it's all about that spirit of cricket. So your body language and your whole strength and weakness, it will be tested. Almost missing the stumps. Yes, they are so strong and clever on playing the shots at that region. இந்த மேட்ச்ல அதிகமா ஸ்ரீ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் முக்காவாசி அடிச்ச அந்த பவுண்டரிஸ் அண்ட் ரன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேக்வர்ட் ஸ்கொயர் லெக் அந்த ஃபைன் லெக் ரீஜன்ல தான் வந்து நிறைய போயிருக்கு. இதை விட ஒரு ஹிண்ட் யாராவது தர முடியுமா? ஃபுல் டாஸ் ஒன். சான்ஸ் இருக்கு கேட்சுக்கு எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு வந்து பார்த்தா அந்த பால் தாண்டி போச்சுங்க. ஒரு சின்ன ஒரு ஆன்டிசிபேஷன் ஃபீல்டர் இருந்தாலும் பட் பாலோடைய ஸ்பீட் போன டைரக்ஷன் நீங்க பார்த்திருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ப்ரெடிக்டபிளா தான் இருந்துச்சு. கேட்சை எடுத்திருந்திருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் அது 6 போகணும்னு இருந்திருக்கு. நல்ல ஒரு வே ஆஃப் கன்வர்ஷன் இங்க பேட்டர் கிட்ட இந்த பிரசாந்த் வெற்றிவேல் இஸ் ஆன் 49.
ஐயோ, அப்பாடா, இவர் அடிச்சிட்டாருங்க 50. பிரசாந்த் வெற்றிவேல், now you will be getting the 50. 6 boundaries and only 1 6. ஒரே ஒரு 6 தான் அடிச்சாரா. நிறைய போச்சு இந்த மேட்ச்ல. ஸ்ரீ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் நிறைய ராக்கெட் பறக்க விட்டாங்க. So now the Prashant Vetrivel will be getting the strike. So for the contribution, what we have seen from the Prashant Vetrivel is being the back pillar for Sri Kauvery Hospital. Such a great contributor, and it's been the greatest performer. 50 of 33. 6 boundaries and 1 6. இப்போ ஷார்ட் தேர்ட் மேன உள்ள கொண்டு வராங்களா? ஆமா. ரிவர்ஸ் அந்த ஃபீல்டர் அங்கேயே வச்சிருந்திருக்கலாம் போல இருக்கு. சோ பவுண்டரி கிடைக்கும் இப்ப பேட்டருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் earlier ஒரு ரிவர்ஸ் ட்ரை பண்ணாரு, பட் அந்த டைம் அவருக்கு அந்த சரியான ஒரு வித் கிடைக்கல. ஏன்னா அது கொஞ்சம் இன்னும் ஸ்லோவரா போடப்பட்ட பால். பட் இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டா அது பேட்டுக்கே வந்து மாட்டிக்கிச்சு. அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப் போற பால ஸ்கூப், ஒரு ஸ்வீப், எல்லாம் ஆடுறாரு அவரு. Easy got the wicket, and now the celebrations for Nandakumar. நல்ல வேலை 50 அடிச்சிட்டு அவுட் ஆயிட்டாரு. So he gone for 54 of 36, getting a 7 boundaries and 1 6. His fine innings comes to an end. Such a fascinating player to watch out. This man has been the talented performer. So Nandakumar takes a wicket for TN11s. 143 for the loss of 2 years, Sri Kauvery Hospital. So the new batter will be Bharat. ஒரு ஜெயண்ட் மாதிரி போய் நிக்கிறார்ல அவரு, பார்க்கும்போது அப்படிதான் இருக்குது. திடீர்னு ஒரு கைரன் பொலாட் போய் நின்று அப்படி இருக்கும். Quickly played. Oh my word, நினைச்சேன் அவர் ஓடின போதே எனக்கு சின்ன ஒரு திங்கிங் இருந்துச்சு, ஒருவேளை அவர் அந்த பாலை விட்டுருவாரோ அப்படின்னு. பட் மைக்ல ஐ கான்ட் டெல் லைக் தட். சரி, அதனால அவர் விட்டதுக்கு அப்புறம் சொல்லலாமே அப்படிங்கிறதுனால இப்போ சொல்றேன். ஸோ ஒரு பவுண்டரி கன்சீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ these are all the several mistakes they should avoid at this time. TN11s வந்து ஃபேஸ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் பால் பவுண்டரி பரத்துக்கு.
full toss one திரும்ப அந்த சேம் ரீஜன்ல ஆனா இந்த முறை காலை வச்சு தடுத்துருக்கிறாரு. அவர் ஃபுட்பால் பிளேயருங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஷவுட் அவங்களுடைய சேம் ஃபீல்டர் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு. ஆனா எப்படி இதுக்கு முன்னாடி போன பாலை விட்டாரு, இந்த பாலை தடுத்துட்டாரு. இது எல்லாமே தான் ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஒரு அன்பிரடிக்டபிள் திங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. $148 for the loss of 2 wickets. Kauvery Hospital, 70 balls. $70 balls la 148. The gigantic man Bharat இப்போ ஸ்ட்ரைக்ல. பேட்ஸ்ல பட்டு இருக்கு. பட் ஸ்ட்ரைட் அம்பையரோட இண்டிகேஷன் என்ன அப்படின்னா இல்ல அது கொஞ்சம் லெக் சைட்ல போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. So this ball is not going anywhere in the zone of a batter between the wicket keeper. So இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு டைம் ரன்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றதுக்கு. outside is a call. திரும்பவும் down the leg தான். கொஞ்சம் இன்னும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி போட்டார் அப்படின்னா டெஃபினட்டா அது ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கான ஒரு சான்ஸா இருக்கலாம். ஸோ he might be getting the output if he is adjusting his line length better against the batter Bharat. Satya is on strike. Satya wants another run. ஏன்னா அவரு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்தாரு. ஸோ திரும்ப இன்னொரு ரன்னுக்கு புஷ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அங்க ஒரு கால் வந்துச்சு பரத்தை நோக்கி. So with the 2 runs, 150 up. Played nicely on the gap. So these are all the spaces they're just filling to get as many as runs as possible. 150 up for Sri Kauvery Hospitals in just 73 balls. And look at the current run rate here, 10 plus. அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த ஒரு ப்ராபபிலிட்டி இப்போ அவங்களுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு. Even though if they lost that some early wickets in the previous overs. So what about the T11 strategy? bowling unitல இன்னும் கொஞ்சம் வர்க் பண்ண வேண்டியது இருந்திருக்கு the team in yellow, but will they do it or not? Satya wants to go for a bigger one and the catch has been dropped. இன்னைக்கு எத்தனை தடவை நான் அந்த டீப் மிட் விக்கெட் ரீஜன்ல பிளேயர்ஸ் கேட்சஸ் விட்டதை நான் பார்த்தேன்னு தெரியல. பட் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு எஃபர்ட் அங்கே இருந்துச்சு. ஆனால் இதுவும் ஒரு சிட்டர் தான். ஸ்ட்ரெயிட்டா கை மேல வந்துச்சு கேட்ச்.
Short ball to the same fielder. This one should be taken by the wicketkeeper. Caught behind and straight away a simple catch. And it takes the big aerial route. So the bowler was so confident on going for it. And he says that wicketkeeper, that's you. And you have to go for that ball. Sri Kauvery Hospital have lost another wicket. Bharat is the man. Just came a few minutes back ago and now he lost his wicket simply. So it is the high time for Sri Kauvery Hospital to oak up in this match, to at least to put a score of 170 to 180. Now it's 157 for the loss of 3 in 80 balls, in just 20 balls which is left. So if you're someone who just came to witness this match here at this Sri Sai Ram this institution, you can also watch this wonderful match in your mobile phone. Just download the Sportwood app, or else like if you have a YouTube in your mobile phone, you can watch this match live. And also please tell to your relatives and family and friends to talk about this beautiful tournament, ICCL Season 3, which is happening here at the Sri Ram Institution here at Chennai and Tambaram. Match number 2 between Sri Kauvery Hospital versus TN11s. You see the scenario right now, 157 for the loss of 3. And last match, it literally went down to the wire till the last ball. So these are all the shorter format excitements. And we have seen in many international standards too. And these players here, they are here to show their hunger, grit and determination. And it's a testament of skill. There is again the adjustments with the fielders. Are they calling that fielder to come and stand inside the circle? Yes, it seems. So the fine leg is on. Full toss one, some error with the bowler. The runs are leaking like this from the TN11s. Is obviously going to be the big credits for Sri Kauvery Hospitals. They've already crossed this 150. But as I was the one who was telling that 160 to 170 will be a good predictable score for Sri Kauvery Hospitals at one point of time. But you see that 30 plus extras been conceded by this team in yellow. And with this ball, 34 extras. I'm damn sure this will make a high impact in this match, this 34 extras. And they need to talk more on this. Satya will be the man in strike, the skipper. Oh, a big full toss one.
Is he going for another same error? Yes, it seems a white signal from the straight umpire. Short ball. What was the delivery from that bowler? But you have to appreciate that effort from that batter, taking that adjustment and just putting his whole body towards the ball with that bat, and he gets a boundary. This is the perfect display for this team in Rose. Sri Kauvery Hospital. இவங்க வந்து ரெகுலராக மேட்சஸே விளையாட மாட்டாங்களாம் அப்படின்னு தான் 12th மேன் சொல்கிறார். பட் அப்படி இருந்தே 160 மேலே அடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த மேட்ச் இது வரைக்கும். Superb comeback from this bowler. யோசிச்சு பாருங்க 82 பால். ஸோ இப்போ இவங்க இருக்கிற சிச்சுவேஷன் பார்த்தா 168 200 தொட விடுவாங்களா TN11s? டச் பண்ணா ஸோ ஸ்ரீ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் தான் ஃபர்ஸ்ட் டீம் 200 ரன்ஸ் அடிச்சு அந்த பெருமை அவங்களுக்கு சேரும். இன்னைக்கு போடு. இந்த பால் எங்க போச்சு? டக் அவுட் திசையை நோக்கி போயிருக்கு. And there he goes for another big maximum. So it is the time for us to witness this beautiful sixes and boundaries. It might come because we are almost at about the end of this first innings. Still another few more deliveries which is left. 170 plus 174 Sri Kauvery Hospital. ஒரு ஃபுல் டாஸ் பால் இங்க பவுலர் கிட்ட இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு மிக்ஸ் அப் இருந்துச்சு. just waiting to release the ball with the variety of options which he is having. That release of ball from his hand. Lakshmanan. It's a fair delivery. $175 for Sri Kauvery Hospital for the loss of 3 wickets. $175. So the 175 அப்படினாலே வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு தாட் வந்து போக மேபி லைக் கிரிக்கெட் வாட்ச் பண்றவங்க இது வந்து கிறிஸ் கெயிலோட ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் இது 175. ஸோ அந்த ஒரு இண்டிவிஜுவல் நாக்கை இங்கே ஒரு டீமே வந்து அடிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க. இன்னும் 15 பால்ஸ் லெஃப்ட். ஆனால் டக்அவுட்ல இருந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இன்னும் 25 ரன் அடிச்சா இந்த 200 ரன்ஸை வந்து கிராஸ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது. பேராசைப்படுறாங்க. தப்பு இல்லை, பேராசை வேணும் வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும். ஷார்ட் பால், ஃபீல்டர் இருக்கிறாரு, கேட்சுக்கான ஒரு முயற்சி. என்ன பண்ணாரு அவரு? ஏங்க சோ ஒரு டஃப்பான ஒரு அட்டம்ப்டா கூட இது வந்து மாறி இருந்திருக்கலாம். சோ கேட்சுக்கு போயிருந்திருக்கலாமே. It might be a tough one. So this one will be stopped by the fielder. So just take a look at the scoreboard right from the ball one for Sri Kauvery Hospital. The way they started and they literally took this game away
from their opposition, putting a 170 plus. Good one from the bowler. And also they are using this wind very properly in some directions. At some instances, they may get the challenging aspects. And this goes bigger. No need to wait. Couple of bounces, a 6 from the batter. So if you bowl a short ball or trying to give this much of length for the batter to hit a 6, and definitely he will hammer you like this. So they were asking before the start of this over, 25 is the needed for Sri Kauvery Hospital to go for 200 runs. இன்னும் ஒரு பால் இருக்கு இந்த ஓவர்ல. Catch it is the call, and the fielder was almost coming towards it. So there should be that only one run for the batting unit. 186 for the loss of 3 Sri Kauvery Hospital. 186. And this partnership is going a vital 129 off for 10. Where they didn't lose any sort of hope or the disappointment that we couldn't able to see from the faces of Sri Kauvery Hospital. But before this matches get started, we have seen the toss call. Even everyone was wondering why TN11s winning the toss and they decided to field first. And you see the scenario is something a different one. It's going to be a bit a challenging one also for them to chase this. And still now, 186. And I don't know like where this scorecard is going to be for Sri Kauvery Hospital. 220 to 230. It's 186. And Satyan Rajaperumal looking very stronger. 10 balls left. How many boundaries and sixes we are going to witness? And this wind is helping the batters a lot. So only 3 fielders inside the circle of the top side. So no more new thinking here for the batter. Oh, I guess it should be hurting for him. Is he okay? Jersey number 27 from TN11s. Is the gentleman need a physio assistance right now? I guess this champion need a physio assistance. So instead of him, should be the substitute coming in. Good sound that came from the bat. That should be a boundary. So now the score is moving on to 190 plus for Sri Kauvery Hospital. ரன்ஸ் அடிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இன்டென்டோட தான் இப்போ இந்த மேட்ச்ல களம் இறங்கி இருக்கிறாங்க. பார்த்தாலே தெரியுது. ஸ்ரீ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல்
பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்க டாஸை தோத்துட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்களேன். $38 for Satya. And Raja Perumal is giving another contribution. Being his partner. Venkateshan to bowl. A short ball from him, but the chase is on again from the fielder. Will he stop it? And we just have to check. It should be that Lakshmanan. போகல அப்படின்ட்டு தான் சொல்லி இருக்கிறாரு லக்ஷ்மணன். One more player has got injured. So they need the another one more player to go in for T11s. It should be Anand, the jersey number 05. So given the single and one more boundary. ரெண்டு பவுண்டரிஸ் இப்போ நம்ம இந்த லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்ல பார்த்துருக்கிறோம். ஸ்ரீ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் 200 runs on the boat. 25 பால்குள்ள தானே அடிக்கணும் தானே இந்த 200 ரன் பேசினாங்க. பட் ஆனால் பார்த்தீங்களா இன்னும் பால்ஸ் இன்னும் இருக்கு இந்த மேட்ச்ல. பட் அதுக்கு முன்னாடி 200 runs கிராஸ் பண்ணியாச்சு ஸ்ரீ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல். So Nanda will be the bowler right now. $201 in 95 balls for the loss of 3 wickets here. Just taking a little bit of time to play some great cricketing shots if they get any bad deliveries. A grounded strike. Surely they will go for another one, but Satya says, I'm there to hit some shots. Jersey number 1, Satya, the skipper of Sri Kauvery Hospital, is still on the crease. Oh, stamping work, I guess. Satya has to depart. No, it seems because the leg umpire has not even given a big indication. What was that? And that has been given as out, I guess. Yes, Satya is walking back to the pavilion. It is necessary for him to go for the big shot since we know that they don't have that much of deliveries to play in this first innings. We're almost seeing this final over. But what a fine innings comes to an end from Satya. The boundaries and that 1-6 from the skipper. Loose ball and given a little bit of width. So no big shots we have not seen in this over.
Last ball is yet to be bowled. Will he finish on a good note? And this is the one exactly I was just telling. Is it going to be the catch? No, it seems. So they will push for another run, Sri Kauvery Hospital. I guess they've already went for 3 runs. So 206 is the final one will be finishing out from the Sri Kauvery Hospital. 207 is the ask for the team in yellow. Yes, I must also feeling the same thing. அடிக்கிற வெயில்ல இந்த ஸ்ட்ரைட் அம்பையர் லெக் அம்பையர் இவங்களோட நிலைமை யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சார்.
good shot over the fine leg, 4 runs for TN11. With this, score moves on to 32 for 1. A huge target in front of TN11. They have to make each and every ball count over here. In the air, chance of a wicket, just short of the fielder. A good try there by the cover fielder. A little bit of misfielding over there, but just a single for TN11. Score moves on to 33. The fielder seems to be in trouble. It is very difficult to play in this scorching heat. Requesting the extra fielder to take the field. A chance missed. Was an easy catch though, but did manage to catch it. That ball kept low. Would have been a wicket for the Kauvery Hospital. Looking for a big hit. Didn't time it well. Just a single for TN11 batter. Was trying to flick that, but just managed to get a pad on that. A dot ball. Good shot in the gap. 4 runs added to the total. There has been a good batting there by TN11. They have to chase a big total. So they have to make the most of it. The run rate is almost double. So they have to hit each and every ball. Remember, they have conceded around 34 plus extras. So they have to cover that as well. The huge target of 207.
Another good shot. Same location, same shot, same result. 4 runs added to the total. 43 for 1. After 19 balls, score for TN11 is 43 for the loss of 1 wicket. Edge over the keeper to the third man, just a single to end the over. After 20 balls, score is 44 for the loss of 1 wicket. Praveen will ball the next over for the Kauvery Hospitals. Lakshman on strike. A wide to start the over. Score moves on to 45 for the loss of 1 wicket. Looking for the big shot, completely missed the line. Score is still 45 for the loss of 1 wicket. Same line, same length, and the batter misses again. After conceding a wide in the first ball, good consecutive 2 balls by the bowler. And little bit of extra bound completely deceived the batsman. An umpire has signaled a no ball over there. It's a front foot no ball, so it will be followed by the free hit. Will the batter make most of it? Just we need to see. Yes, he makes most of it. 4 runs added to the total. A good shot by Lakshman. A complete miss by the batsman as well as the keeper. 4 byes added to the TN11 total. The score moves on to 54 for the loss of 1 wicket. So after the end of power play, TN11 have managed to score 54 for the loss of 1 wicket.
Still a long way to go for the TN11 in the remaining 75 balls. The run rate, the required run rate is almost double. The good thing that they have just lost 1 wicket. They have 9 wickets in hand and the target in front of that is huge. A short ball there by Satya. Batsman went on the back foot and just a single. I request GHI Warriors captain to please come to the commentary box for the toss. Requesting GHI Warriors captain to please come to the commentary box for the toss. And that's a 6 from the batter. So this is John myself in the com box. Before a few minutes back ago, to all the spectators and listeners, those who are watching, and he is Mr. Karthik. So he's supporting. $62 for the loss of 1 yard. TN11 in 30 balls. Lakshman is on 17 of 14, 2 boundaries and 1 6, and Pavitran 13 of 9. And the 2 bowlers were being introduced by Sri Kauvery Hospital. Is Satya went for 20 and he picked up a wicket. So now Pavitran will be on strike. Outside is a call from the fielding side. So 145 is required in 69 balls. And there might be the problems for the non-striker if he just went for it. And we know the target is 207, not going to be the easy one. 35 is a partnership as of now. So the long off and long on is on for these 2 batters. And they know it is the time for them to show this par excellence one, since it is a high chase. More than 200 runs plus the TN11s has to chase. Winning the toss, and they've decided to field first, and something which went on a different situation for them. Not even the longer run up, and it goes so wider. So wide signal given by the straight umpire.
And this one kept little bit lower. Requesting the GHI Warriors captain, please come forward near to the commentary box. We need to go for the toss, actually. Oh, almost this could be the closer one, and this goes down the leg side. Some extra runs for the team in yellow, TN11, and they should thank the Sri Kauvery Hospital for giving this runs easier. So now you see the difference is 139 in just 66 balls. More job has to be done. It's towards the long on area. Not for the very first time, and this delivery is absolutely a tactical one to bowl the short ball against the right hand batter. Poitran was already in 14 of 14, since it is a small contribution that also been given by the Lakshman in 18 of 16. Hitting the deck almost, bowling wide outside of the off stump, and not so many bowlers been great so successful today. 32 extras been bowled out by TN11s when they were bowling at the first innings. Trying to play on the gap, and they know the quick singles will definitely accelerating point here for the TN11. White signal given by the umpire. Goes straight at the batter. So Chennai is not just a city, right, that watches a cricket, lives and breathes the game from the roaring stands of yummy Chidambaram Stadium to the narrow streets. As up now 71 for TN11s in 40 balls. So coming back to the point, what I was just telling, from tennis ball, echoes against the compound balls. Cricket is woven into the everyday life of the people, right? இப்பதான சொன்னேன் 71 71 40 balls. இன்னும் 136 அடிக்கணும் 60 பால்ல. நிறுத்திடுவீங்களா? சென்னையை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தேன், சடனா ஒரு பிரேக் கொடுத்துட்டாங்க. எங்கிருந்து திரும்ப ஆரம்பிக்கிறது தெரியல. So it's a special connection for the cricket, right? Where is the deep rooted we have seen so many success. It's been the culture long before the glamour of leagues and the television deals. Now IPL is going on. It is the peak time for us, the cricketers, and also the sports lovers to watch this IPL matches. இங்கேயே நிறைய franchise support பண்ற cricket fans கூட இருக்கலாம். RCB, MI, CSK. ஸோ வீட்டுக்கு போனதும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக டிவி ஆன் பண்ணி ஐபிஎல் தான். எவ்வளவுதான் நமக்கு கஷ்ட நஷ்டங்கள் இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் இந்த ஒரு கரண்ட் இந்த 2 மாதம், ஸோ மேபி லைக் தேர் மைட் பி த பீப்புள்
Oh, not be watching the IPL also, right? So cricket ஆனா எல்லா இடத்துலயும் வந்து பரவி இருக்கு. இன்னைக்கு தெருவு தெரு வந்து கிரிக்கெட் பேசுறவங்க இருக்கிறாங்க. திரும்பவும் நான் பேசும்போது ஒரு இன்டர்செப்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. 40 balls, 71. So good sound of bat that came. So what is the scenario right now? 71 of 1 and the short ball being attempted by the bowler Pavitran and Lakshmanan. இப்போ அவங்க ஒரு ப்ரெஷர் சிச்சுவேஷன்ல வந்து ஃபேஸ் பண்ணி விளையாடிட்டு இருக்காங்க. 135 அடிக்கணும். 58 balls swing and a miss. பெரிய ஷாட்டுக்கு போறதுக்கான ஒரு முயற்சி, பட் ஆனா ஒரு சரியான ஒரு கனெக்ஷன் இல்ல. கிளியரா பாலை மிஸ் பண்ணிட்டாரு. Catch it is the call. ஒரு கேப்ல போயிருந்திருக்கு. லாங் ஆஃப் ஃபீல்டர் உடனே வந்து அந்த பாலை பிக் பண்ணி த்ரோ பண்ணுவாரு. So this ICCL season 3 a grand opening day இன்னைக்கு ஸ்ரீ சாய்ராம் காலேஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல. This should be taken, I guess, and finally dropped it. Shot எடுத்திருந்திருந்தா ஒரு another greatest catch இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு. இது ரெண்டு ஹேண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணாரு, பட் இருந்தாலும் அந்த ஃபைனல் மொமெண்ட்ல பால் 6. ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரைட் அம்பையர் சிக்னலும் வந்து சொல்லுது. பாலை விட்டாச்சிங்க பேட்டர். 80 of 1 இங்க 46 பால்ஸ்ல எங்க போக போகுது இந்த மேட்ச்? 127 அடிக்கணும் 54 பால்ல. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மேட்சோட அந்த ஒரு கடைசி அந்த டீப் மூமெண்ட் வரைக்கும் இந்த மேட்ச் போகுமா? couple of bounces. TN11s அது எப்படி எல்லோ என்னைக்கு வந்து விட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் a never give up அந்த ஒரு மோட்டோ. எந்த ஸ்போர்ட்டா எடுத்துக்கோங்க, அந்த எல்லோ ஜெர்சியை ஒரு டீம் போட்டிருந்தாலே அது ஒரு நெவர் கிவ் அப் தான். ஸோ இட்ஸ் a ஃபைட். திரும்ப இந்த கம்பேக், பட் இப்போ பேட்டிங்கில் வந்து காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. யாருக்கு தெரியும், 123 அடிக்கு 53 பால்ல ஒருவேளை க்ளோஸாக போயிருச்சு அப்படின்னா எல்லோவே இன்னைக்கு கையில் பிடிக்க முடியாது. பேக்வர்ட் ஸ்கொயர் லெக்ல ஒரு ஃபீல்ட் பிளேஸ்மெண்ட். இப்போ வேற எங்கேயும் சேஞ்சஸ் இல்ல. ரைட் ஹேண்டருக்கு அகேன்ஸ்டா ஒரு ஷார்ட் பால், ஃபெல் ஷாட், சம் கப்புள் ஆஃப் பவுன்சஸ். விளையாடுறது பவித்ரன் அண்ட் லக்ஷ்மணன். ஸோ ஒரு டால் பேட்டர். ஸோ நீங்கள் ஒரு டால் பேட்டருக்கு அகேன்ஸ்டா வந்து பால் டெலிவர் பண்ணும்போது, போல் பண்ணும்போது இட்ஸ் pretty much challenging one for the bowler. சம்டைம்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு பெரிய ஷாட்ஸ், அதாவது அந்த பிக் ஷாட்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து கிளியர் பண்ணுவாங்க அகேன்ஸ்ட் த ஸ்பின். அண்ட் சக்சஸ் இருந்திருக்கு டால் பேட்டர்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட் த ஸ்பின்னர்ஸ். ஒரு கிரவுண்டட் ஷாட் தரையோட அடிச்சிருக்கிறாரு. ICCL season 3ல இந்த கேம் நம்பர் 2 TN11s சேஸ் பண்றாங்க. இந்த 200 பிளஸ் இப்போதைக்கு ஸ்கோர்
என்ன அப்படின்னா 87 for 150 பால்ஸ்ல. ரெக்வயர்ட் ரன்ஸ் எவ்வளவு தேவை அப்படின்னா 120 அடிக்கணும். 120 ரன்ஸ் நீடட் இன் 50 பால்ஸ். அதாவது பாதிக்கு பாதி அப்படின்னு சொல்லலாம். பாதியில இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் பாதி அடிக்கணும். இங்க இருந்து இந்த சேஸை வந்து எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னா ஒரு 1-2 பேட் ஓவர்ஸ் ஸ்ரீ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் கிட்ட இருந்து வரணும். ஆனா அது வருமா? அது அவங்க கையில இருக்கு. பட் TN11 பொறுத்த வரைக்கும் இப்போதைக்கு 87 for 1. எவ்வளவு லோ ஸ்கோரிங் த்ரில்லர்ஸ் பார்த்துருக்கோம்ல, எவ்வளவு கிரிக்கெட் மேட்சஸ் கடைசி நொடிகளில் இங்க மாறிய ஆட்டங்கள் ஏராளம். இந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். அதனால don't judge a book by its cover, bro. Beautifully struck and that has been dropped. அப்படின்னா ஸ்ரீ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல்லையும் ஒரு TN11 பிளேயர் இருக்கிறார் அங்க. ஒருவேளை அவர் தான் துரந்தரோ? அவர் தான் அம்சார் நினைக்கிறேன். ஓ மை காட், இது என்ன ஒரு ஃபுல் டாஸ்? கண்டிப்பா அது நோ பால் தான். இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்டிஸ் கொடுத்தே ஆகணும் பேட்டருக்கு. நீங்க இன்னைக்கு மேட்ச்ல பார்த்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு நோ பால் போட்ட பவுலர் இவர் தான். ஓ ஸ்விங் அண்ட் மிஸ். திரு சரியா பேட்ல கான்டாக்ட் இல்லை. இது வரைக்கும் இந்த லாஸ்ட் 20 to 30 ரன்ஸ் ஆட் பண்ண இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து பவித்ரன் அண்ட் லக்ஷ்மணன் கையில இருந்து வந்திருக்கு. ஒரு டீசென்டான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன். 118 இன்னும் இந்த ரெக்வயர்ட் ரன் சேஸ்ல இருக்கு. They are just literally trying to convert this ones into twos here. Every run matters. இங்க இருந்து எல்லா பாலும் ரன்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட தாட்டா இருக்கும். டீம் இன் எல்லோ. Big shots matters at this time. Not the right time for them to go for any sort of dot deliveries here. It's already under pressure. Onto the patch, but definitely going down to the leg side. No need to go for the straight umpire decision. So if you see the bowling strategy that has been used by Sri Kauvery Hospital, the dot deliveries in this last 2 overs was fantastic. Coming out of the crease and bowled and gone. What a delivery. The ball was kept low, shorter, and this time the batter has no idea and he needs to go back to the pavilion. So which means TN11's this small partnership has been broken right now. And this Sri Kauvery Hospital have broken the confidence of the team in yellow. This is like a much needed breakthrough for the team in rose. Yellow younger எவ்வளவு தூரத்துல எங்க வேணாலும் இருந்தாலும் பட் கடைசி ரெஸ்பான்ஸ் யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா டீம் இன் ரோஸ் கிட்ட இருந்தா வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு அட்டாக்கிங் கேம் பிளேயோடைய ஃபைனல் திங் முடிவுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இட் டேக்கன் a bit of time for the team in rows to take these 2 batters out, but unfortunately Pavitran is still on the crease, and the good news is for the team in rows is Sri Kauvery Hospital, they have taken a wicket here.
90 for 2 in 56 balls. 117 required in 44 balls. So the new batter in is CS Karthik. அவருடைய பேருக்கு பிராக்கெட்ல சிஎஸ்கேன்னு வர போட்டிருக்கு. It's straight towards the fielder and the bowler was simply going for it immediately. So Pavitran 29 and 26, and this is the some small contribution shown from Pavitran so far. And those who watched the first match today, they might have seen the several kind of circumstances, the errors of the team who went for that run out. Ashok Leyland எப்படி அந்த மேட்சை விட்டாங்க, அந்த ரன் அவுட்ஸ் இதே மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல தான். Very close delivery from Gopi Bhatia. Nine dot balls so far from Gopi Bhatia. And one more dot ball from Gopi Bhatia. So அதாவது 20 பால்ல 10 பால் இவர் வந்து டாட் பால் மட்டுமே போட்டிருக்கிறாரு. இவர் அப்படியே கொஞ்சம் கேட்ச் அப் பண்ணுங்க எல்லாரும். T11 90 for the loss of 2 here. And that's a no ball being called straight away from the umpire. Free hit. T11க்கு இதை விட ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமா உங்களுக்கு? Superb comeback. The first priority here is to keep the scoreboard moving. ஆனா ஒரு free hit delivery, even though ஒரு ஷார்ட் பால் ஒரு கமிட்மெண்ட்டுக்கு போனாரு, but what they need is the clarity, and he did that perfectly. That should be that single, I guess. A throw is coming and directed. That should be run out, I guess. It's all about the straight umpire reaction, and we can see the non-striker is already walking back to the pavilion, and he knows it. This is gone. It should be the first directed today, I guess, from the fielder. Straight away hitting the stumps. And what a throw that has been. தமிழ்ல ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்களே, காரம் கடுசுன்னு பார்க்குறியா, அடி ஒன்னா அம்மி மாதிரி இருக்குண்டா, அந்த மாதிரி ஒரு த்ரோ, ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அன்பிரடிக்டபிள் திங். யாரும் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணல அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டா வந்து ஸ்டம்ஸை ஹிட் பண்ணும் அப்படின்னு. பட் பாத்தீங்களா, இதான் வந்து எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதான் வந்து நடந்திருக்கு.
எதிர்பார்க்கணும் நீங்க. இந்த மாதிரியான நேரத்தில் ஒரு சில்லி ரன், the team in rows cautious-ஆ இருக்கிறாங்க. Good shot, one bounce, but finally that has been stopped. So the one message what I would like to tell the batting team, doesn't need to get panic here, so that the miracles do happen. ஆனா அதுக்கு நீங்க அந்த pathwayல கரெக்ட்டா போகணும். You need to keep the scoreboard moving. The pressure has already been built by the Sri Kauvery Hospital. The match is still on. சொல்லுவோம், உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை தருவோம். ஓகே, ஒரு ஹை ஃபுல் டாஸுங்க. அடேங்கப்பா, பேட்ல கான்டாக்ட் இருந்துச்சு. ஸோ 4 ரன்ஸ். இது கண்டிப்பா நோ பால் தான். ஏதோ ஒன்று ரன் வருது. ஏதோ ஒன்று பண்ணுங்க, ஆனால் ரன் அடிச்சிருங்க அப்படிங்கிறது தான் TN11 டக் அவுட்ல இருந்து வர ஒருத்தருடைய பிரேயர்ஸ். Clearly on to the stumps. விக்கெட் கீப்பர் மிஸ் பண்ணிட்டாரு. பார்த்தீங்களே இல்லையா, நிறைய அம்சா இருக்கிறாங்க அவங்க டீம்ல. Hundred runs on the board for the TN11. $105 அடிக்கணும் 36 பால்ஸ்ல. இது வந்து எப்படி சொல்றது, ஒரு பெரிய இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லேயே பாசிபிள் இல்லாத ஒரு விஷயம் இது. பட் இம்பாசிபிள் இஸ் பாசிபிள்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதனால அந்த ஒரு ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட்டை இன்னும் நாம் அந்த TN11க்கு தருவோம். அஃப்ரிடி ஒரு டைமில் அந்த 100 ரன் ஃபாஸ்டஸ்ட் 100 அடிச்சார். நான் சொல்றது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி. பட் அவரோட ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் இன்னைக்கு ஈஸியாக பிரேக் பண்ணுற மாதிரி நிறைய பேட்டர்ஸ் அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து கொடுத்துட்டு வராங்க. நம்ம ஷார்ட்டர் ஃபார்மேட் கேம்லலாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 18 பால்ஸில் 55, 17 பால்ஸில் நம்ம ஒரு 75, 100 கிட்டலாம் டச் பண்ணக்கூடிய மைல் ஸ்டோன்ஸ் இந்த பேட்டர்ஸ் இப்போ வந்துட்டாங்க. இப்போ கூட பாருங்க, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸில் அந்த சின்ன பையன் என்ன அடி அடிக்கிறான், வைபவ் சூரியவன்ஷி. So what about this summary? 105 in 36 balls. Oh, missed by the batter. So what I want to tell that lucky point is, first innings TN11s bowl பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டைம் வரைக்கும் 32 எக்ஸ்ட்ராஸ் நினைக்கிறேன். ஸோ அதுவும் இங்கே ஒரு பெரிய பிரச்சனையை உண்டு பண்ணியிருக்கு இப்போ அவங்களுக்கு. திரும்பவும் இன்னொரு டாட் பால். கோபி பாக்யா மட்டும் 10 டாட் பால் போடல, நிவாசும் போட்டிருக்கிறார் இப்போ. நீங்கள் இந்த 100 பால் டோர்னமெண்ட், இந்த ஷார்ட்டர் ஃபார்மேட் நீங்கள் வந்து விளையாடும் போது, அதுவும் இந்த மாதிரியான ஒரு சேஸ் சிச்சுவேஷனில், இஃப் யூ பிளே த என் நம்பர் ஆஃப் த டாட் பால்ஸ், திரும்ப திரும்ப பிரச்சனையை நீங்களே வந்து உங்கள் தலை மேலே வந்து போட்டுக்கிறதுக்கான ஒரு வழியை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கான அந்த ஒரு அர்த்தம். Oh, we got that ball, I guess.
Definitely, it's a white signal. Trying to play a good shot, and this one has been converted by the batter. அடிங்க இந்த மாதிரி நீங்க அடிச்சு தான் ஆகணும், வழியே இல்லை. நோ ஆப்ஷன்ஸ். தோக்குறோமோ ஜெயிக்கிறோமோ, ஃபைட் பேக் முக்கியம். 99 இன்னும் அடிக்கணும் 31 பால்ஸ்ல. Bharat will be the fielder to go and stop the ball, and finally that has been came from him. So 70 balls, 109 for the loss of 3 here, TN11. $109 for the loss of 3 here, TN11. 98 இன்னும் அடிக்கணும் 30 பாலுக்கு. நான் இப்போ என் கால்குலேட்டர் எடுக்கலான்னு இருக்கேன். எப்படி டாலி பண்ணா இவங்க இந்த ஸ்கோரை அச்சீவ் பண்ணுவாங்க TN11s. $36 of 32 for Pavitran. 4 boundaries and 1-6. Will he be the watch out man here? Cotton ball, one more today. இனி அவன் எங்க இருக்கிறீங்க நீங்க? இந்த மேட்சை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? இங்க பாருங்க, உங்களுக்கு ஒரு டஃப் கொடுக்க ஒரு bowler வந்துட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நம்ம பார்த்தோம், அந்த செகண்ட் இன்னிங்ஸ் அவங்க ஸ்ரீ சாய்ராம் சூப்பர் கிங்ஸ் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும்போது இனியவன், ஐ திங்க் அவர் தான் நினைக்கிறேன், காட்டன் போல்ட் எடுத்தாரு. அண்ட் அவருக்கு அப்புறமா இன்னைக்கு திரும்ப இன்னொரு பவுலர். நாலாவது விக்கெட் இழந்துட்டாங்க இங்க TN11. ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அந்த ஒரு டெலிபரேட் ஷாட் இருந்துச்சு, பாலுக்கு போனாரு. அண்ட் சிம்பிளி that bid has been taken by Sri Kauvery Hospital. So 4 down right now for TN11. 26, the jersey number, is walking into the crease to bat. So will he be the big man? Will he finish it off? 98 required. And that is where this batters will get the time to go for the big shots. So it has been landed safely. Nanda Kumar just opened his account in this match today. Oh, very close delivery. Very, very onto the stumps.
Again a wide delivery from the bowler. And this one comes straight up from the bowler. இங்கிருந்து மேட்சோட சினாரியோ பார்த்தா ஒரு இமாலய இலக்கு TN11க்கு. Gone! Another wicket for this bowler. And this champion literally does the same trick. Coming on to the stumps and straight away the ball hitting it. So triple one for the loss of 5 wickets here. TN11s, they were literally in big deep trouble. They've lost their half of their side. I guess the Pavitran is the batter who is looking very strong. 36 with 4 boundaries and 1 6. That small contribution comes to an end. So this is going to be the new test for the new batter who is coming in for the bat. 95 required in 25. And he misses it. So what a match this has been for the Sri Kauvery Hospital. Losing the toss. And coming with some perfect plans, registering the highest total in this ICCL Season 3. A team who bats first, putting 200 plus runs. Here in Chennai. And that's another dot delivery. So that's nicely played onto the leg side. Not even taking that much of risk. Important to be watched the bowling unit in today's game. The bowlers came with some right plans and this hit straight. Just have to wait for the umpire signal. That's a 6. So after so long time, some relief for the TN11s with this big 6. Hundred and 119 for the loss of 5 wickets here in 80 balls. ஆஹா, இந்த ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப் இருந்தா that's a wide. So what is a pretty much more interesting thing to watch out from the Sri Kauvery Hospital, losing the toss and putting this 200 runs plus on the scoreboard. So they've just shown their dominance towards the batting.
And now it's time for them with the bowling. The bowlers did a pretty much decent job. And that's a dot ball. And this time he just want to go for a bigger one. Some power has been generated by the batter. So you see the Nandakumar and D. Naganathan is at the middle right now. It should be a tough one. But finally at the last moment the throw which has been came. So they do have the ability to put the runs on the scoreboard. Unfortunately they have lost some wickets at the middle of this. White signal. And this could have been the another danger moment for the batter if the ball would have been hit the stumps. Some good observation from the wicket keeper. Immediately just went for it. So what a game this has been for the Sri Kauvery Hospital. Right from the beginning of this match. They played till this the 100 ball and decent thing with the bowling. There are some certain areas where we need to highly look on the extras. I'm the first one to tell that 32 to 34 extras been bowled by T and 11s, and they were bowling at the first innings. Is that gone? Inside edge, I guess. Out. So which means the batter has to walk back to the pavilion. One more wicket gone from the TN11s. It's 6 wickets right now, but 125 for the loss of 6. Sri Ramakumar is the new man in for the TN11s. Hits towards the fielder. 127 ரன் இப்போ TN11. ஸோ இந்த மேட்ச் கண்டிப்பாக நம்ம நிறைய விஷயம் பேசணும் அப்படின்னா இப்போ ஸ்ரீ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் அவங்க டாஸை லூஸ் பண்ணி 200 ரன்ஸை வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்க தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டீமு இன்னைக்கு 200 ரன்ஸ் ப்ளஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. 127 இப்போ ஸ்கோர் போர்டு கரண்ட்லி. ஸோ டீசெண்டான ஒரு பேட்டிங் யூனிட்
and that small contribution நம்ம நடுவுல வந்து பார்த்தோம். அவங்களுடைய கேப்டன் சத்யா played with some intent. And coming back to the bowling department, ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நிறைய நம்பர் ஆஃப் த டாட் பால்ஸ், கோபி பாக்கியா, அதுக்கப்புறம் பரத், இன்னும் சம் வேல்யூபிள் கண்டெண்டர்ஸ் அந்த ரிஸ்க் எடுத்திருக்காங்க மிடில் ஓவர்ஸில் வந்து பவுல் பண்ணி ரன்ஸை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறதுல. ஸோ ஒரு தெளிவான ஒரு பிளான் யோசிச்சு பாருங்கள். 80 ரன்ஸ் இன்னும் ஒரு பிக்கெஸ்ட் மார்ஜினாக இருக்குது இந்த ஒரு சேஸில். 10 பால் மட்டுமே அப்படின்னா இந்த டீம் டெஃபினெட்லி ஒரு வாட்ச் அவுட் டீம் தான் இந்த டோர்னமெண்ட்டில். Flies through the air again. திரும்பவும் ball kept low. அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் ஆக்சுவலி நான் சொன்னேன். ஸ்ரீ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல், they were too good in their bowling compared to the batting. ஸோ நீங்கள் எப்படி வந்து உங்களுடைய டீமை வந்து பேலன்ஸ்டாக எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுருக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்கள் டீமுடைய அந்த ஒரு ரிசல்ட்டுக்கும் வந்து பதிலளிக்கும். ஐ திங்க் இன் தட் ஏரியா இவங்க எல்லா பாக்ஸஸையும் வந்து இன்னைக்கு டுடே டிக் பண்ணியிருக்கிறாங்க. In spite of dropping the catches, there are teams, நம்ம விரல் விட்டு சொல்லலாம், there are some players who drop the catches. ஆனால் அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் they wanted to go for a win today. So when you are going in the right direction, உங்களுடைய pathway கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா definitely will get you a success. And also meantime you need to trust your process. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் மேலே இவங்க நம்பிக்கை வச்சுருந்துருக்கிறாங்க ஸ்ரீ காவேரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். ஸோ தட் இஸ் மேபி தி அனதர் ரீசன் ஃபார் தெம் டு கெட் திஸ் விக்டரி. TN11s at one point of time கிட்ட நெருங்கினாங்க. ஒரு 50 to 60 ரன்ஸ் அந்த ஒரு மார்ஜின் கிரியேட் ஆச்சு. பட் அந்த ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ப்ரோக் ஆனது தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேஞ்சை உருவாக்கியிருக்கு இந்த மேட்ச்ல பிட்வீன் த பவித்ரன் அண்ட் தட் லக்ஷ்மணன், if I'm not wrong. Last over. ஒயிட் பால் அப்படின்னு கேட்குறாரு பேட்டர். பட் ஸ்ட்ரைட் அம்பையரோட டெசிஷன் என்ன அப்படின்னா இல்லை அதில் ஒயிட்லாம் கிடையாது, விளையாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. மறுபடியும் ஒரு ஸ்விங் அண்ட் மிஸ் தான். ஆல்மோஸ்ட் இப்போ இந்த பாலை தடுத்த ரீஜன் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டீப் மிட் விக்கெட் அந்த ஸ்பேஸில் ஒரு சின்ன ஒரு ரன் அப்படி எடுத்து அந்த பாலை ஃபுட்டாலே வந்து தடுத்துருக்கிறாரு. So not an easy one, and this time it should be the catch, I guess. They have the fielder out there in that area, and this one clears the maximum. இனிமே வயசுக்கு வந்தா என்ன வரலனா என்ன. At this match, this TN11s have shown a big fighting spirit, and this is absolutely one of the greatest match. இதுவும் இன்னொரு ஒரு பிக் மேட்ச் நம்ம பார்த்தது இங்கே ICCL சீசன் 3ல. டெஃபினட்டாக இதை நம்ம வந்து சொல்லியே ஆகணும். ஏன்னா 200 ரன்ஸை வந்து சேஸ் பண்ணணும்னு அவங்க போய் நின்னதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு அந்த ஒரு ஆன்டிசிபேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணிச்சு. அண்ட் ஆல்சோ தட் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் த கேம். TN11s both batting with the bowling have shown a tremendous amount of energy. So still they do have the matches set to play. Let's see, like in the upcoming weekends,
what they gonna do. So this match has been won by Kauvery Hospital. Yappa 70 ரன் வித்தியாசத்துல இந்த மேட்சை ஜெயிச்சிருக்காங்க. They won this match by 70 runs, which you believe it. They are the first team to register 200 plus runs in this tournament in Chennai, and they have won this match by 70 runs. It's a huge difference. So they will be going up, I guess, in that leaderboard. They do have in the Cricket Heroes app. You can follow and track their scores. Maybe your favorite players and stars. Man of the match is Satya. So both the team players are going for the handshakes. The straight umpire and leg umpire என்ன விட்டுருங்கடா சாமி அப்படின்ட்டு வந்துட்டாங்க காமெண்ட்ரி பாக்ஸை நோக்கி. இந்த மேட்ச்ல யார் வின்னர் அப்படின்னு வந்து பார்த்தா எக்ஸ்ட்ராஸ் தான். பேட்டிங்கா போலிங்கா அப்படின்னு வந்து பார்த்தா இந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் எக்ஸ்ட்ராஸ் தான் வின்னர். ரெண்டு கட்சிக்கு தான் போட்டியே. ஒன்னு TN11 எக்ஸ்ட்ராஸ், இன்னொன்னு Kauvery ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸ்ட்ராஸ். அவ்வளவுதான். Requesting the GHI Warriors teammates. இன்னும் அந்த டீம் மாடல் போயிட்டு இருக்கா. நீங்க அப்பவே ஆரம்பிச்சீங்களே, அப்பவே பார்த்தனே இந்த டீம் மாடலை. சீக்கிரம் ஃபீல்டுக்குள்ள போங்க.